Daggupati. Thank you. Hello everybody, good morning. Yes ma'am. Ante naaku today it's like I had a bunch of nostalgic feelings. Endukante about 20 years ago, I think 2005, 2006, ఇప్పుడు టెడ్ సెరాండోస్ గారు చెప్పేది నేను కూడా చెప్తా ఉండేవాడిని. టెక్నాలజీ వాడితే సినిమాలు ఈజీగా అవుతాయి, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చేయొచ్చు అని. దిల్ రాజు గారు వాజ్ జస్ట్ బికమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ ఎట్ దట్ పాయింట్. ఆయనకు తెలుసు ఆ జర్నీ. And today, people like Jeff Shapiro coming to Hyderabad, speaking about this place as the next future hub to creativity. And inda kannattu, sir, I think the AVGC sector lo, if there are going to be 2 million jobs, 1 million can come out of Telangana. And that we're very sure. And for this, I think I have to first thank the audiences who kept pushing the filmmakers, pushing boundaries constantly for wanting bigger and newer cinema. The filmmakers out of Hyderabad, the producers out of Hyderabad, okay, industry ki limit unte, aa limit in dati constantly they've kept fighting and put the bar so high. So all the films that you spoke about, whether it's Kalki, Bahubali, Triple R, all of them happened out of this place. And with majority artists that have worked and built in Hyderabad itself. So I think with all this push and the fact that Eyeline here is coming with Netflix that has supported us in a huge, huge, phenomenal way. I'd like to welcome all of you all. I'd like to say that it's a great future for every single one who wants to be an artist, who wants to work in the movies, or who wants to work in storytelling. So thank you to everybody in the executive sector of the government. Thank you to the heads of the state. And we'll make this a beautiful, entertaining city. Wonderful, wonderful. నిజంగానే అదే అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం రానా. We request you to kindly stay back. So విషయం ఏంటంటే we all know Rana and he was in fact introduced to this world as the grandson of the great movie mogul Shri Rama Naidu garu. ఆ తర్వాత ఒక వండర్ఫుల్ సన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండస్ట్రీ శ్రీ సురేష్ బాబు గారి తనయుడుగా కూడా మనందరికీ తెలుసు. సో మీ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ వి ఆల్ నో ఈవెన్ బిఫోర్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్. మీకు విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఎంత ఇష్టం ఉండింది, స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే ఎంత ఇష్టం అనేది మా అందరికీ తెలుసు. సో వెన్ యూ ఫస్ట్ హర్డ్ మేక్ వాట్స్ నెక్స్ట్, మీ ఫీలింగ్ ఏంటి, ఏమనిపించింది? వాట్ వాజ్ యువర్ ఇనిషియల్ రియాక్షన్? Well, I think the make what's next can happen only in a city like Hyderabad. And I think Island, you all chose the right place to come, Netflix. You already know how awesome Hyderabad is. And so I was just excited to be a boy from this city. వండర్ఫుల్. నిజంగానే మీరు హైదరాబాద్ నుంచి అవ్వడం మా అందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ఎందుకంటే గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ వి సీ యూ, మీట్ యూ, వి ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆనర్డ్. సో రానా, సినిమా టుడే ఇస్ ఎవాల్వింగ్ ర్యాపిడ్లీ, visually and technologically kuda. So from your perspective as an actor and producer, what feels different about filmmaking today? Well, I think first there's no greater time to be a storyteller than today. Yes. I think technology has constantly evolved and created this democratic way of telling stories. Intaku mundu chala takku mandi kunni resources tho they could make films. Today with this technology, I think every single one who has a expression of art, expression of story, expression of culture can come out and tell an amazing story. And I think the audience out there is waiting for anything awesome. పర్ఫెక్ట్. నిజంగానే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం. ఎందుకంటే సినిమాలు ఇంకా చక్కగా ఆడియన్స్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి అండ్ కథలు చక్కగా వెళ్ళాలి అని అంటే మాత్రం దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. రానా, యూ వర్క్డ్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా, అండ్ హౌ హాస్ ద రోల్ ఆఫ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవాల్వ్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ అంటారు మీ అనుభవంతో? Well, ఇందాక అన్నట్టు I was hoping it would happen in 2006, but then it happened in 2016 when Bahubali actually came to form and we were pushing that visual effects boundary. So I think I was somewhere oka time capsule. I've been seeing this journey of visual effects evolve. I've been seeing this AI pipeline evolve. And like indaka cheppinattu, I think this is the best time to be able to tell a story, because what you can imagine will come immediately on that screen very, very quickly this time. Yeah, wonderful. And as an actor, what is it like performing in environments that are partly or entirely created digitally? Well, I think that pushes an actor's boundary of imagination to the maximum. Ante in mamulga oka theater class lo gani, when you're training for theater, they do things like mime, they do things like imagination of characters that are not there. I think all of that drama skill kind of comes back now more than ever, ఎందుకంటే we are
performing in a place without the people. We are performing in a place without really looking and feeling things. But what tech does today is it gives you a visual understanding. Final ga meeku aa cinema ela undabotundi, aa character ela undabotunnaru anedi the pre-production and the previs will give you that understanding. So I think it's a new form that we are evolving to. Heroes e form lo no repu it will become something else. So I think we're all waiting for that and are excited every single day about this disruption that's going to happen. వండర్ఫుల్. కాదు, ఈ సినిమాటిక్ లిబర్టీ అనేది మనం టైమ్ అండ్ అగైన్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. జస్ట్ ఇమాజిన్, ప్రభాస్ గారు అలా కొండ మించి పడుతున్నారు, ఆయన కింద పడిపోయారు అనుకోండి, ఎలా? కాదు కదా, టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తూ మనం ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తాం. అప్పుడే హీరో ఎలివేషన్ అనేది ప్రతిదీ కూడా లభిస్తుంది. ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ యూ డన్ యాజ్ బల్లాల దేవ మా మనసులో ఎప్పటికీ కూడా నిలిచిండిపోతుందండి. అండ్ రానా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పండి, who now looks into all the aspects of filmmaking, how exciting is it for you personally that Eyeline Studios has set up their studios here in Hyderabad? Well, I just have to say you picked the right city. There's no other better city than this to have picked up. Ante what I can say is cinema and arts are in the DNA of everybody who's grown up in this city. Ante at a time where nobody knew what this skill was, there were people self-learning this, using some kind of pirated softwares, figuring out some kind of tech, and that's how the early visual effects supervisors here were born. And I think today having something like this is a huge boost to the city and for everyone who wanted to be creative. Wonderful. Thank you, Rana, for sharing your